Hello everyone, this is Geeta Sharma from Non-Native Ielts. आज ਆਪਾਂ डेकोरेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो रिलेटेड कुछ इंट्रो क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। पहला मैं क्वेश्चंस बोलूंगी एंड देन मैं उन्हां दे सपोज्ड आंसर्स बोलूंगी। कोशिश करा करो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆਜ਼ प्रोवाइड करा करो। along with that topic vocabulary use करना is a very good idea because जे ਆਪਾਂ topic vocabulary use करते हैं ਆਪਾਂ LR वाले section ਨੂੰ cover कर रहे ਹੁੰਦੇ हैं, that is lexical resources. Without further ado, let's talk about the questions. पहला question है, मैं decoration तो related question लाऊंगी, pick करूंगी। generally ਜਿਹੜਾ question exam ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ है, that is what is the decoration like in your home? So the answer can be the most embellished parts of my home are the living room and the balcony. The walls of my living room are covered with beautiful wallpapers of my mother's choice. One of the walls is adorned with multiple photo frames of my family members. There are a few paintings and light lamps on the other walls of my living room. You can also say night lamps. My balcony has a nice swing chair, which is perfect for reading a novel. Next question. What kind of decoration do you prefer? Answer can be like this. I have always preferred a simple style of decoration. The idea of having multiple posters on the walls and having different types of lights all at the same time is something that I never fancied. I also like rooms that are less congested and have a spacious feel to them. Congested hunda kutya hoya, right? And spacious hunda airy. That means havadar. Next question generally pucha janda hai, that is, do Indian people like decorating their homes? Indians love furnishing their homes with the most attractive ornaments. The practice of always adding something new to the living room shelves is common in every Indian household. It is difficult to come across an Indian house that is not adorned with traditional decoratives, accessories, and souvenirs from different vacation destinations. Hun souvenirs hunde hai memorable koi bhi object jehda aapa kisi specific jagah to leke aune hai as a memory, as a token of memory. Next question jehda pucha ja sakda hai oh hai, what's your favorite color when decorating your home? The color that I prefer the most when it comes to decorating my home is orange. Yes, that is different, right? Try to be different, try to be unique. Since orange is a bright color, it brings about a certain glimmer, that means shine, wherever it is used as a color scheme. Also, I prefer this color over other bright colors like red, yellow, and green, as it puts less stress on the eyes during the daytime. कुछ बच्चे की करते हैं वो religion बारे बोलने लग जाते हैं. You can speak like that, but कोशिश करो stick to the point. Make sure ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ color specify कर रहे हो, specifically color ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो, mention करो reason also why do you prefer that color. सिर्फ एक सेंटेंस या दो सेंटेंस नहीं आपका आंसर लिमिटेड ना रखो, because it is very important कि आप डिटेल च आंसर्स देइए, right? Okay, ਜਿਹੜੇ वर्ड्स मैं इन्ना विच इस आंसर विच ਜਿਹੜੇ 4 डिफरेंट क्वेश्चंस मैं बोले है उन्ना विच यूज किते है. फर्स्ट वर्ड ਜਿਹੜਾ यूज किया सी मैं that was embellished. Embellished ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है in English make something more attractive by the addition of decorative details or features, right? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ word मैं use ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ word ਸੀਗਾ fancied. Fancy ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ desire ਕਰਨਾ, in English feel a desire or liking for. Next word ਜਿਹੜਾ मैं use ਕੀਤਾ ਸੀ that was ornaments. Ornaments ਹੁੰਦੇ ਹੈ decorations
added to embellish something. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ decorations ਜੇ add ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And next word ਜਿਹੜਾ use ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ glimmer। glimmer ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ shine, ਤਾਂ shine faintly with a wavering light, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ glimmer ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, that is wild animals। ਜਿਹੜੇ questions ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, I have added those questions here. Okay, so the first question is, do you like to watch TV programs about wild animals? So the answer can be undoubtedly yes. As an animal enthusiast, I love watching TV programs and documentaries that feature wild animals, their behavior, habitats, species, the food they consume, and so on. As a viewer, we get to learn so much about wild animals. It's fascinating and thought-provoking to watch the surprisingly super intelligent and complex wild animals. Now check it through. मैं काफी डिटेल च आंसर दिता, plus I used topic vocabulary, for example species, habitats, documentary. Next question ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, did you learn something about wild animals at school? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Of course, check the variety. I am not using the same way of answering questions. Okay, let's repeat the question. The question was, I guess, did you learn something about wild animals at school? So the answer, of course, I learned a lot of information about wild animals, their species, habitats in my zoology class. The lessons gave an insight into the habits of wild animals. However, these lessons were not in depth. So I'd say my horizons about wild animals broadened after watching the wild animal documentaries on television. That means ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, and ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ documentaries watch ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ information ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ insight ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ deep ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ information। Next question, where can you see wild animals? Wild animals in my country are usually found in zoological parks, sanctuaries, or national parks. Animals like elephants and horses can be found in circuses as they perform various tasks. But in other countries, wild animals live in their habitats, which are their natural homes, like mountains, pine tree forests, rainforests, or beaches. Next question jada generally pucha jata hai, in which country do you think you can see a lot of wild animals? Well, fauna can be found anywhere across the world. All developed countries conserve wild animals either in a national park or in a zoo. However, as per the records, wild animals like jaguars, ocelots, foxes, anteaters, otters, and others can be seen in the Amazon rainforest in Brazil, which is one of the most renowned countries for animals. Besides, there's a lot of wildlife preserves in South Africa, where an individual can witness endangered species that can't be seen anywhere else. Next question jara pucha ja sakta hai, have you ever seen any wild animals before? Now you can mention the name of a specific national park. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ national park ਦਾ mention ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ visit ਕੀਤਾ ਸੀ, and you got an opportunity to actually see a wild animal. Okay, let's answer this. Have you ever seen any wild animals before? Yes, I saw some when I visited Khao Yai National Park in Thailand. It is one of the most valued spots for environmentalists and wildlife enthusiasts. I saw some wild beasts like polar bears, tigers,
binturang, pangolin, Asian water monitor lizards, king cobra, and so on. It is a memory that will stay with me for a lifetime. Make sure ਤੁਸੀਂ contractions use ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ that will ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, that till ਕਹਿ ਰਹੇ। Next question ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ generally, wild animals ਤੋਂ related. What wild animal do you like the most? Well, of all the wild animals, I like the majestic Bengal tigers, also known as the royal tiger. These striped beasts are the most prominent members of the cat family. I like them because they are a perfect combination of courage, power, and rage. इथे notice करो, मैं इस आंसर नू basically 3 different sentences ਵਿੱਚ divide करके बोलिया, ते मैं समझाया कि मैनू ये specific animal ही क्यों पसंद है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ vocabulary discuss ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਇਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, enthusiast। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ in a particular activity or subject। ਆਪਾਂ travel enthusiast generally ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ nature enthusiast ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। next word ਹੈ stripe। stripe ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, a long narrow band or stripe differing in color or texture from the surface on either side of it. Next word है thought provoking। thought provoking ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ something ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਚ push ਕਰੇ। For example, in English it means challenging or causing someone to think। ਜਿਹੜਾ next word ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ insight। ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਐਕਿਊਰੇਟ ਐਂਡ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਨਰਲੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ। So documentary in English means a film or television or radio program that provides a factual report on a particular subject. Okay, that's all for today's video। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਇਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯੂਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਰੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਡਿਡਕਟ ਹੋਣਗੇ। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है कि थोनू बैंड्स दे देंगे just because you are using vocabulary, like wherever it is not required also। थोनू words नू, vocabulary नू relevant places ते use करना आना चाहिए ताही तुसी capable हो सकते हो use करन दे words नू सही तरीके नाल, and इस विच थोनू एक experienced trainer help कर सकता है। So make sure use them carefully, wisely। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up and make sure you subscribe to my channel and share it as much as possible. Thank you so much. I'll meet you in the next video.